அது அப்புறம் ஆள் எப்படி வருவாங்க சதீஷ் சார்னு தெரியலண்ணா. வெரி சீப், லுக்கிங் வெரி பேட். My seep it is. She is using. No. My seep only. He is giving and giving in. No, Nilesh. It's my seep. I'm only using. Okay, then not correct at least. No. Let it be. She not use. Yo, why are you over? Okay. Guys, let us wait for some more time and we'll start. Okay. Okay. At least I will watch. அதே அவனே கொடுத்தாண்டா ஏதோ அது. நான் ஏன்டா கேஸ்லாம் வாங்குறேன்? மேக்ஸ்ல ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா அது இல்லை. ஃபோனு கேஸ் வாங்கினீங்களா? ஃபோனு ஸ்க்ராட்ச் கார்டு ஒட்டினீங்களா? ஓகே, ப்ளீஸ் சுவிட்ச் ஆன் யுவர் கேமரா கைஸ். Ananya, how are you? Okay, sir. How are you? Okay, I am okay. Okay. Ivan, how are you? Fine, sir. Okay. Anishika, how are you? Sir, I am good, sir. Okay. Sai Rakshana, how are you? Good, sir. Okay. So, chemistry question paper ஈஸியா வந்ததுன்னு கேள்விப்பட்டேன். அந்த மகிழ்ச்சி உங்க மூஞ்சில காணுமே. ஏன்? ஏண்டா சந்தோஷமா இருக்க வேணாமா? ஸோ ஐ நோ கைஸ், எஸ்டர்டே நீங்க பெருசா எதுவும் படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. படிக்கணும்னு தோணி இருக்கும். புக் எடுத்திருப்பீங்க. புக் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு தான் கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம் முடிஞ்சிருக்கு, இன்னும் 8 நாள் இருக்கு, அதனால இன்னைக்கு ஒரு நாள் படிக்காம இருக்கலாம்னு நேத்து படிக்காம இருந்திருப்பீங்க. கரெக்டா? வர்ஷிகா, how are you? Fine, sir. Okay. See, for பெருங்குளத்தூர் people, ஸ்டூடியோக்கு வரணும்னா வரலாம். Okay. And I'll say whenever I will come for SSM Nagar. Okay. எது உங்க கன்வீனியன்ட்னு பாருங்க. And it's not compulsory to come in offline because I don't want you guys to waste your time. Okay, உங்க டைம் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது, அதையும் பார்த்துக்கணும். Okay. So Darshika, how are you? Fine, sir. Okay. So let us start our revision. Once again, I'm saying, guys, this 7 days still you can able to score more than 95. நீங்க அது ஒரு பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட்டோட வச்சுக்கோங்க. ஐ எம் நாட் சேயிங் சென்டம், பிகாஸ் சென்டம் நீங்க முன்னாடியே ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தா தான் முடியும். அட்லீஸ்ட் ஃப்ரம் நவ் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா மேக் ஷூர் தட், பிகாஸ் நவ் கட் ஆஃப்கான 3 சாப்டர்ல 3 சப்ஜெக்ட்ல 2 சப்ஜெக்ட் முடிஞ்சிருச்சு. கட் ஆஃப்க்கு தேவையான 3 சப்ஜெக்ட்ல 2 சப்ஜெக்ட் முடிஞ்சிருச்சு, which is physics, which is chemistry, which we can't go time travel and change that. But now in our hand we have what? Maths. Maths நம்ம கையில இருக்கு. So we can able to get as much mark as possible so that you will get some good college seat. Okay. So this 7 days have your motivation like you are not studying for maths, you are studying for your good college. Okay. உங்களுடைய good காலேஜ்க்காக நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க. Don't feel like I am preparing only for maths. It won't work out. Okay. So
seriousness இருக்கட்டும். And before every day's class starts, எப்பெல்லாம் எனக்கு கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறது 11:30, some days 11:30 கொடுத்துருக்கேன், டெய்லி 11:30 கொடுத்துருக்கேன். Before that, if you send your doubt question, that doubt question will be discussed in the book. எனக்கு அதுக்கு முன்னாடியே அனுப்பணும், at least by 10 o'clock, so that if I am going to prepare a PPT, I will put in that. புரிஞ்சா? So if you have doubts on that topic, that particular topic, இப்போ நான் 1 2 3 சொல்லியிருக்கேன். 1 2 3ல உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியான டாபிக். I feel will finish very early. Okay, கொஞ்சம் வேகமா முடிச்சிருவோம்னு நம்புறேன். Okay, so what okay, so let us start with the question. Okay, so I'll start with the chapter. Let's start with chapter 1. Okay, so chapter 1 in பார்க்கும்போது first I will say what are all the types of question we have, and from that we'll move. Okay, so what are all the type of question we have? First type of question என்னது? Sir. Relation. Sir. சொல்லுடா. நீங்க மைக் போடல சார். Okay, thank you. Okay, so first is the types of relation. தெரியுதா? வேற கலர் மாத்தவா? Okay, types of relation. இதுல இருக்கிற questions என்னலாம் இருக்க போகுது? The first question is going to be something is called as trivial solution. You know what is trivial solution, correcta? What is trivial, sir? Trivial solution illa, trivial relation. What is trivial relation? What? Some blurriness. I'm going back. 1 second, blurriness coming. Second auto. Okay, so what type of relation is known as trivial relations? Universal and empty. So universal relation and empty relation are known as what? Trivial relation. See there, see there. Okay, so universal relation and empty relations are also known as trivial relation. What is universal relation? So what is relation first? What is relation? Anything which is a subset of Cartesian product of two non-empty sets. ரெண்டு non-empty set இருக்கா, அதோடைய Cartesian product ஓட subset நான் என்னன்னு சொல்லுவேன்? Relation னு சொல்லுவேன். அதுல if every element is selected, I'm going to call it as a universal relation, and no element is selected, I'm going to call it as a empty relation, and these two relation together we are going to call it as what? Trivial relation. 1 mark இது. நல்லா யோசிச்சு பாரு, இது ஒரு 1 mark. Okay, and second thing, second இங்க நம்ம types of relationல next நம்ம பார்க்க போறது என்னது? Reflexive, கரெக்ட்டா? Reflexive, symmetric and transitive. Guys, நான் திருப்பி சொல்றேன், உங்களுக்கு நீங்க எத்தனை தடவை இந்த क्वेश्चन நீங்க எழுதி இருந்தாலும் please read the definition as per your book. உங்க bookல ஒரு definition கொடுத்திருப்பாங்க. Yes or no? So what is reflexive? If a comma a belongs to r for every ன்னு கொடுத்திருக்க மாட்டான், இப்படி போட்டிருப்பான். For every a belongs to capital A. ரைட்டா? சோ எப்படி உங்க புக்ல இருக்கோ அதே மாதிரி எழுதிக்கோங்க. Okay, you need to know this because 3 mark or 5 mark or any type of relation, any type of question, 3 mark இருக்கட்டும் 5 mark இருக்கட்டும், any type of relationக்கு எனக்கு என்ன தேவைப்படும்? என்ன தேவைப்படும்? இந்த definition எழுதி ஆகணும். Okay, so first thing,
then if any relation which passes all these three symmetric என்ன சொல்லு definition சொல்லு. If a comma b belongs to R, then என்ன இருக்கணும்? b comma a belongs to R. For every இந்த பக்கம் என்ன பண்ணணும்? a comma b belongs to a. And similarly, what is transitive, guys? If a comma b belongs to R, b comma c, and ரொம்ப முக்கியம். Both the conditions should be there. b comma c belongs to R. Then என்ன இருக்கணும்? a comma c belongs to R. For every a comma b comma c belongs to a. Sir, the definition ஒழுங்கா எழுத தெரியும் sir. See, if your question is wrong also, you will get 2 marks for this definition what you have written. So அதனால தயவு செஞ்சு டெஃபினிஷனை ஒழுங்கா எழுதுங்க. ஓகே, 3 மார்க் ஆகட்டும் 5 மார்க் ஆகட்டும். ஓகே, so if any relation which passes all these three relation condition types போயிடுச்சு, அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? We call it as equivalence relation. கரெக்ட்டா? Equivalence relation. I'll go for questions. நான் இது எக்ஸாம்பிள் क्वेश्चंस காட்றேன். எப்படி क्वेश्चंस இருக்கும்னு நான் எக்ஸாம்பிள் क्वेश्चंस காட்றேன். எப்படிலாம் क्वेश्चंस இருக்கலாம்னு. ஓகே, so இப்போ இதுதான் என்னோட நம்ம பார்க்க போற ஃபர்ஸ்ட் 5 மார்க். ஃபர்ஸ்ட் 5 மார்க் என்னது? Show that the given relation is equivalence or prove that the given the show that க்கும் prove that க்கும் உள்ள வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியும்ல. If they say show that, definitely the relation is equivalence. If they say prove that, then we want to prove one by one. Okay, so I'll take some questions. இதல முதல்ல நம்ம one dimensional பார்க்கலாம். What is the meaning of one dimensional? So okay, in this, guys, don't forget, there is going to be one more thing you may forget, the number of relation possible. The number of relation possible. Sir, the total number of relation is possible by 2 power m into n. What is m? The number of element in set A. If relation is A to B. If relation is A to B, 2 power mn. If the relation is between A to A, then it will become 2 power n square. Because n into n illa. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? So you want to know this formula. Guys, if anybody is having any formula doubt in this, you can stop me now. யாருக்காவது இருக்கா? இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? யாருக்காவது இதுல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா? இது வரைக்கும் சொன்னதுல நான் இன்னும் சம் போல, நான் ஜஸ்ட் கான்செப்ட் தான் சொல்லிட்டே இருக்கேன். I'll go for the question. So question சொல்லும்போது okay, I'll take some small one more question also. Let A is equal to 1, 2, 3. Let A is equal to 1, 2, 3. Find the number of reflexive relation. Find the number of reflexive relation. So guys, I hope you remember reflexive relation formula. Very good. 2 power n square minus n. Right? So what is the answer then? Three square is 9. 9 minus 3, 6. 2 power 6, 64. Guys, நான் திருப்பி சொல்றேன். I am given you the hint. எங்க இருந்தெல்லாம் கொஸ்டின் வரலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். The number of relationல இருந்து கொஸ்டின் வரலாம். The number of reflexive relationல இருந்து கொஸ்டின் வரலாம். The number of symmetric relationல இருந்து கொஸ்டின் வரலாம். The number of transitive relationல இருந்து கொஸ்டின் வரலாம். Number of equivalence relationல இருந்தும் கொஸ்டின் வரலாம். Guys, are you getting this? புரியுதா? சரி, number of relation question okay. What is 2 power mn? Yes, I know the formula of என்னது? Reflexive relation. What is the formula of transitive relation and what is the formula of symmetric relation? I'll show that. If you want, you can take down. Okay, நான் உங்களுக்கு guys, you can copy down this, please. வேகமா எழுதிக்கோங்க. If anything is not clear, please ask me. I will repeat in the board. கொஞ்சம் வேகமா எழுதிக்கோங்க.
See, we should be ready for our worst case. இந்த கொஸ்டின்லாம் வருமானு வந்திருக்கு 2024. நான் கேட்ட கொஸ்டின் வந்து 2024. Why can't be in 2026? So please write down the formulas and mug up the formula. ரொம்ப ஒண்ணு இப்போ ஆராய்ச்சியா பண்ண வேணாம். ஏன் சார் எப்படி சார்லாம்? Just mug up the formula so that you may get some 1 mark or 2 mark or in case study. Correct? This question can be made as a case study too, right? So please நீங்க எழுதும் போதே திருப்பி படிக்கணும்ன்ற இதோ திருப்பி படிக்க கூடாது. அந்த அளவுக்கு நீங்க மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க. எழுதிட்டீங்களாடா? So I give 2 minutes. Please study the formula, mug up the formula. Okay. Okay, guys. I hope எழுதி முடிச்சிருப்பீங்க. Now I am going to teach you a trick for equivalence relation. See, there is a formula for equivalence relation, but அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். It goes big, பெருசா போகும். So there is a trick called bell trick. Have you heard of this? Bell trick. டேய் நானே சொல்லியிருக்கேன்டா, இல்லங்கறீங்க. டேய் அநியாயம் பண்றீங்கடா நீங்க. Okay, see what is a bell trick? இப்போ A is equal to, I have a relation with 1, 2, 3. How many number of elements we have here? 3. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், n equal to 1. இதெல்லாம் மறந்துருவோம். How it will be? n equal to 1, I'll put 1. If n is equal to 2, I'll put 1 and 2. If n is equal to 3, guys, what number I finished here, the same number I should start here. இங்க என்ன நம்பர்ல முடிக்கிறோமோ அதே நம்பர்ல ஆரம்பிக்கணும். So what I did, 1, 2. So what is 1 plus 2? Should come here. Since I have 3 here, I should go for the next element also, which is 2 plus 3, 5. Now n is equal to 4. Now it should start with 5. Now it start with what? 5. So 5 ஆரம்பிச்சாச்சு. Now I should add these two.
2 plus 5, 7. What is 7 plus 3? 10. And see, this is 4, so I should go for 4. Now, it will be 15. Sorry, color theriyala. Guys, are you getting? You know what that mean? இப்போ என்ன அர்த்தம் இதுக்கு? n is equal to 4 இருந்துச்சுன்னா இங்க லாஸ்டா வருதுல, this many number of equivalence relation is possible. So if now I have n equal to 3, so how many equivalence relations possible? 5. If you put into that quick formula also, we will end up with the same kind of answer. But it's, I think this is little easy. See, ஏன் the bell ன்னு சொல்றேன்னா, it looks like a bell, right? It looks like a bell. அதனால இந்த bell formula சொல்றோம், வேற ஒண்ணும் இல்ல. Okay, so it's a bell shortcut for finding the number of equivalence relation. Are you getting this, guys? Everybody? புரிஞ்சுதா? repeat பண்ணுங்க sir. Yeah, I'll repeat. And Kirti, I think I forgot to put in your group alone. Okay. Nothing much I saw, man. இப்பதான் மெயினா நடத்துறேன். So the number of equivalence relation, I am pointing out wherever you may miss. எதெல்லாம் நீங்க மிஸ் பண்ண சான்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்து, that alone I am saying the number of relation you may miss, and I have written the number of relation formulas. Now next what I am speaking is there is a shortcut for finding a number of equivalence relation. There is a shortcut for finding a number of equivalence relation that I am speaking about. So என்ன பண்ணனும், எனக்கு என்ன எத்தனை எலிமெண்ட்ன்றத பொறுத்து தான் equivalence relation. So I'll write n is equal to 1. See, in the column தனியா இது தனியா 1 இருக்குனா, so what it means, if I have only one element, there will be only one equivalence relation. If I have two elements, then I may have two equivalence relation. So how to write this? Sir, first I'll put 1. For 2, I'll put 1, 2. From here, we should add and put. எப்படி add பண்ணலாம்? இங்க last element என்னவோ, I should start from that. What is the last element of the previous one? I should start from that. So it will go like 2. Now what? 1 plus 2 is what? 3. 2 plus 3 is what? 5. Now next, same way I'll go for this. I'll start with the last element, which is 5. Now 2 plus 5 is what? 7. 3 plus 7 is what? 10. 5 plus 10 is what? 15. Guys, then can you repeat what is for n equal to 5? சொல்ல முடியுமா? It will start with 15. Yes, it is 20, 27, 37. I can't leave there. Yeah, என்னால விட முடியாது. ஏன் விட முடியாது? Because I want to go for 5. 5 இருக்கு. அப்ப I want to go for 5 elements. Yeah, next is I want to add this and I want to write what is the next element. So if I have n is equal to 5, the number of equivalence relation what I can able to write is 52. Are you getting this formula, guys? Okay, Kirti, are you understanding this? Yes, sir. Okay, so this is one thing where ஒரு ஷாக்கிங்கான 1 மார்க்கோ or ஷாக்கிங்கான கேஸ் ஸ்டடியோ you may need to do with using this formulas. That's why I'm pointing out this. Okay. Okay, guys. Okay, what else we have? இப்ப பாருங்க, இதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம்? Sir, can I just note it down, sir? Oh, okay, man. Yeah, please. If you want, you can snake the snapshot also. Guys, some people have joined late. நான் திருப்பி சொல்றேன். I have sent you the schedule. அந்த ஷெட்யூலுக்கு முன்னாடி, if you send your doubt questions, I will solve it on the board. So please send. அதாவது you can also have a line like, okay, நான் இதுக்குள்ள அந்த சப்ஜெக்ட்டை படிச்சு முடிக்கிறேன், அந்த சாப்டரை படிச்சு முடிக்கிறேன், like that. புரியுதா கார்த்திகை? புரிஞ்சா? So what you can do? Okay, today I have given chance of 1, 2, 3. Go home, study 1, 2, 3, and before tomorrow 11 o'clock, try to study what? 5 and 6, 4 and 5. 4 and 5 full படிச்சு முடி. See, I am once again saying, guys, in this class, in this revision class, I'm not going to say everything, but I'm going to say where you will miss. As a teacher, I know, right? In the question line, you miss பண்ணிடுவ. இந்த question line, நீ பெருசா மதிக்க மாட்ட. That question I'm going to target. That's why I'm doing this. Otherwise, as usual, நம்ம equivalence relation na, I'll go for 2-dimensional A, B related to C, D. How A, B will be related. That kind of question, the main. That is an important question, obviously. But I hope everybody can do that very easily, right?
எல்லாருமாலே பண்ண முடியும் தானே அது? Anybody still having a doubt how to prove a equivalence relation for two dimensional? If I give condition a plus c will be equal to b plus d, you will do. If it is a into b is a into d will be equal to c into b into c, then you will do it, right? அது பண்ண முடியும் தானே உங்களால? So anyway, I will show that, but before that, I want you guys to remember this kind of things. And our revision class are going to be where you guys may miss, which one you may miss. அப்படிதான் நான் என்னோட revision class கொண்டு போறேன். ஓகேவா? Okay. So I hope Anshul copied, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So I'll move, guys. So இப்போ என்ன பண்ணலாம்? I will end this. Stop. I'll open this. Okay. So இதெல்லாமே நமக்கு பார்த்துட்டோம். Now we will move to, as I told, very important question. See, there is a chance that they will ask you to write the example of equivalence relation for given relation. Yeah, 1 mark or 2 mark question. 2 mark question la eppadi solluvaanga, they will give you a relation. A is equal to alpha comma beta comma gamma. Alpha comma beta comma gamma. Write a equivalence relations example for the given relation. For the given set A to A related to A. See, when they ask about equivalence relation, எல்லாருக்கும் உடனே மைண்டுக்கு வந்தது என்ன? Sir, I will write only reflexive, automatically it will be transitive and symmetric. Correct? Alpha comma alpha, beta comma beta, gamma comma gamma will end up with what? But they will ask this kind of question. They will say, write a reflexive relation which is not symmetric. Write a symmetric relation which is not transitive. புரியுதா? That cannot be taught, guys. நீங்க தான் யோசிச்சு எழுதணும். But be ready for this kind of question. Be ready for this kind of question. Are you getting what I am speaking? ஒரு ரிலேஷன் கொடுத்துட்டு they will ask, write a relation which is reflexive, untransitive, not symmetric. See, now then the number of things will get reduced. Number of things will get reduced. Number of options will get reduced. You should be careful enough to write that. I hope I'm clear, right? Now, பேசுறது புரியுதா? எந்த question பார்க்கணும்னு? Okay. So what you can do now, you can take by yourself and you எழுது 1 2 3 போட்டுக்கோ. Alpha beta gamma போட்டுக்கோ. Transitive மட்டும் ஒன்னு எழுது. Reflexive மட்டும் ஒன்னு எழுது. Write the combination of that, so that your brain will get trained to write that time. Okay va? Okay. So next what I want to speak here is, obviously a two-dimensional relation. So when I go for a two-dimensional relation, I am speaking about A comma B related to C comma D when they give condition. Guys, as I already told, first thing, நீ என்ன எழுதுற? Types of relationல reflexive எழுதுனா, reflexive கீழ என்ன இருக்கணும்? Definition of the reflexive relation இருக்கணும். That carries a mark, guys. That carries a mark. Then still தெரியல எத்தனை பேர் இன்னும் யூஸ் பண்றேன்னு, don't use the numbers to show 1,1, 2,2, 3,3 will be available. No, don't write like that. A comma A belongs to A, so do it with professionality. Yes, if I put A comma A, so if I give the condition like A plus D is equal to B plus C, substitute in the place of this is A comma B related to A comma B will be a reflexive relation. Some people writes, I am seeing some people writes A comma A related to A comma A. No. புரிஞ்சுதா? This is my input. If it is a one A comma B, that should be related to A comma A, A comma B. There is no chance of many are, ஏன்னா உங்க பேப்பர் கரெக்ட் பண்ணும்போது பார்க்கறேன், I am seeing A comma A related to A comma A, which is wrong, guys. We can't able to take it. இதை எடுத்துக்க முடியாது. புரியுதா? When see, when the teachers are correcting, they know you will do this kind of mistakes. So they'll check there whether A comma A எழுதிருக்கா, A comma B எழுதிருக்கா. They'll check. நிறைய பேருக்கு A comma A போட்ட ஞாபகம் இருக்கும். நீங்களே பண்ணிருப்பீங்க இந்த தப்ப. இல்லையா? பண்ணிருக்கீங்க தானடா, அப்புறம்டா. Okay, so remember that you should not do. அங்க ஒரு வேகத்துல நம்ம அப்படி பண்ணிடுவோம். Okay, so you should stop that. So when I have like this, I want to write in the place of A, I have A, but in the place of D, I have once again B, and I want to write here B plus in the place of C, I have A. So I can write like this, and I want to write the word. என்ன word? Addition is commutative. And the word mark இருக்கு. Because when you wrote the addition is commutative word,
means you are professionally proving. சும்மா ஏனோ தானோன்னு prove பண்ணல, professionally prove பண்றேன். Okay, so you want to write the word. This things is very important. And how you want to go for symmetric and transitive? Yes, of course, you know, right? A comma B related to C comma D. Then என்ன இருக்கும்? C comma D related to A comma B. So இதை எழுதிடுவோம். இதை எழுதிட்டு what I supposed to do, guys? Just once again use the word addition is commutative. Condition எழுதுங்க. Okay, and similarly for the transitive alone you got 2 marks. which definition க்கு 1 mark தான், symmetry க்கு 1 mark தான், transitive க்கு 1 mark தான். So 3 mark ஆச்சு. To prove that transitive alone you carries 2 mark. Okay, so transitive you want to derive it, you want to write it is 1, this is 2 from the condition 1 and 2 by adding or subtracting or multiplying or dividing. I got this condition. If this condition is true, I want to go. Are you getting, guys, what I'm speaking about? I hope I'm not in the very first class, so I can able to say okay. Okay, guys. Next, in reflex relation, what you are going to do is equivalence class. Equivalence class. So let me take this example itself. A plus D is equal to C plus B or B plus C, whatever. Okay. B plus C is equal to, okay, B plus C. So what happens here? If they ask what is the equivalence relation of 1, 5 related to, okay, they ask equivalence relation of 1, 5. They will ask like this, guys. Okay, they need not use the word equivalence class. If they put this kind of bracket, you want to come to know it's an equivalence class. So என்ன பண்றேன்? 1, 5 எழுதிட்டேன். Related to what? First, I want to know the first one and last one addition should be equal to the first one, this one and addition. Pattern தான் இங்க. So I know that it will be definitely 1, 5 because it gives 6. It gives 6. Now I know by incrementing 1 and 1 offset, this will become 2 and this will become what? 6. If this becomes 3, this will become what? 7. So this becomes x, this will become what? X plus 4. They parra, இது 1 5 இருக்கு, இது 2 6 இருக்கு, 3 7 இருக்கு. அப்ப x na x plus 4. See, guys, when I say it is natural to natural, the equivalence class should be end like this, a generic form. So whatever x you take, it will result in, right? So your teachers will accept correction. In the correction la idu irukum, they will accept this 5 mark question la. If you want full 5 mark instead of 4.5 or 4, you want to write the if the equivalence class is asked like this kind of generic form. Okay, இதை எழுத விடாதீங்க, you may lose that half a mark or 1 mark. Okay, so நிறைய பேர் பார்த்திருக்கேன், இது 4 5 எழுதிட்டு டாட் 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 வச்சு முடிச்சிருவீங்க. No, this kind. Okay, guys, any doubts up to now? Relationல வேற ஏதாவது நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனா? Yes, நான் 2 क्वेश्चन மிஸ் பண்ணிட்டேன், நான் சொல்றேன் அது என்னன்னு. Up to now, you have any doubts? You have any doubts? Relationல? Guys, hard case. ஒருவேளை case study வந்துச்சுனா, this may be the case study for equivalence relation. What is the intersection of 2 equivalence relation? What is the union of 2 equivalence relation? I hope I can able to என்ன சொல்ல வரேன்னு உங்களுக்கு புரியுதா? If I have 2 relation and they will ask question, if I have 2 relation which is A related to A, B related to B, or A related to A ல ரெண்டு relation இருக்கு, equivalence relation. If I take intersection of that, the resulting set will be a equivalence relation. டேய் எவ்வளவு கத்தி பேசுறேனேடா, யாராவது ஒரு ஆமா இல்ல இல்ல சார், இல்லையா? ஏன்டா இல்ல? புரியலன்னு சொன்னேன். ஓ, புரியலன்னு சொன்னியா? See, I'll say like, if I have a relation, okay, I'll write a relation, I'll show. If உங்களுக்கு புரியலனா I'll write and show. I'll take A is equal to 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. If A related to A, what happens, guys? I'm writing a relation 1, 1, 2, 2, 3, 3. Okay, and another relation which is also an equivalence relation. இதே மாதிரி எழுதியிருக்கேன், இன்னொரு ரிலேஷன் எழுதியிருக்கேன், some different relation 1, 2 and 2, 1 is extra. இந்த 1, 1, இந்த 2, 2, இந்த 3, 3 இல்லாம I have also written 1, 2 and 2, 2. Okay, whether these both the relations are
reflexive relations, sorry, equivalence relations. டேய் புரியலன்னு சொன்னவனே, டேய் புரிஞ்சுதா? இது ரெண்டு ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் தானே? புரிஞ்சிச்சு சார். இதுக்கு இன்டர்செக்ஷன் எடுத்தா எனக்கு இன்னொரு ரிலேஷன் கிடைக்கும்ல, ஆமா அது சார். ஈக்குவலன்ஸா இருக்குமா இல்லையான்னு தான் கேள்வி. சார் ஈக்குவலன்ஸ் தான் சார். யாரு நோ சொன்னது? தேவாவா? ஆ? Yes. Darshini. ஹலோ சார். Yeah. சார் தப்பா ஜாயின் பண்ணிட்டேனா? You which class Darshini Mani? 10th. 10th. 10th மேத்ஸ் எக்ஸாமே முடிஞ்சிடுச்சுலடா. ஆமா சார். என்ன நீங்க தான் லிங்க் போட்டிருந்தீங்க குரூப்ல. சரிடா, நீ சோஷியல் படிடா. நான் ஓ 12th பசங்களுக்கு நடத்திட்டு இருக்கேன். ஆல் தி பெஸ்ட். சரி சார். thank you சார். பை. ஓகே 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 கைஸ். இது நம்மளோட இது என்னன்னா, எல்லாரும் எல்லா குரூப்லயும் இருக்கீங்களா, நான் எல்லா குரூப்லயும் போடுறேன்னான்றதுக்கே நான் ஒரு பெரிய பிஹெச்டி பண்ணும் போல. ஓகே பரவாயில்ல. சோ டேய் ஏதோ பெருசா பேசிட்டு இருந்தா. எஸ், இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் தீஸ் டூ ரிலேஷன் will end up with definitely equivalence relation. Are you getting guys? ஏன்னு சொல்றேன். we will check. டேய் எனக்கு என்னன்னா, டேய் இதெல்லாம் நான் சொன்னேன் தானடா எக்ஸாம் நடத்தும் போது, நீங்க என்னடா ரொம்ப நீங்க இல்லையா? எப்படா தைரியமா இல்லைங்கிற? நான் தான் சொன்னேன், ரெக்கார்டிங் இருக்கு, 12th ரெக்கார்டிங் வேற இருக்குது, போய் எடுத்து பாருங்க. I have told this. ஓகே, உங்க மிஸ்செலேனியஸ் क्वेश्चन ரா இது, புக்ல இருக்கிற क्वेश्चन தான் மிஸ்செலேனியஸ் क्वेश्चन. ஓகே, நீ இப்ப தேடாத, புக்ல இருக்கானா இங்க பாரு. இப்போ என்ன அர்த்தம்னா, நான் இது ரெண்டுக்கு இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கிறேன். டெஃபினட்டா both the relation should be a reflexive relation. So in the intersection all the reflexive elements will be repeated, so it is going to be a reflexive. Are you getting ma? Okay, now when I have a relation which is symmetric, that pair, ஏனா a comma b இருந்தா b comma c இருக்கணும். If that, see, if a comma b is there and here also is there, it will be selected in the a comma b. Please. Okay, then symmetrically அந்த pair select ஆயிடும்ல. இப்போ பாருங்க 2 1 comma 2 2 comma 1, it will not be selected. But if 1 comma 2 is here, this 1 comma 2 is here, to be a reflexive, sorry, to be a symmetric, 2 comma 1 has to be here. Yes, அப்ப 1 comma 2 இருக்கு, 2 comma 1 இருக்கு, ரெண்டுத்துக்கும் காமன் ஆன 1 comma 2 2 comma 1 select தான் இருக்கணும். It is going to be a same thing for transitive. If some order is there in to be a transitive for a and this relation and this relation, that pair fully will be selected. But if two relations is there, their union need not to be a equivalence relation. ஒரு equivalence relation இருக்கு, இன்னொரு equivalence relation இருக்கு, இது ரெண்டுத்துக்கும் நான் யூனியன் எடுத்தா, the resulting A union B, that full relation need not to be a equivalence relation. By now you can able to understand. ஆமா சார், I may select something which may result in transitive. இங்க transitive-ஆ இருக்கும், இங்க transitive-ஆ இருக்கும். When I take union of that, it need not to be a transitive. Reflexive, no problem. Symmetric also, no problem. But it may be not a transitive. This much deep you want to understand relation. See, relation நம்மளால இவ்வளவு டீப்பா போக முடியும். Are you getting this, guys? டேய் யாருக்கெல்லாம் நான் பேசுறது ஏதோ ஏலியன் லாங்குவேஜ் மாதிரி இருக்கு, யாருக்காவது இருக்கா? ப்ளீஸ் அக்செப்ட். நான் உங்களுக்கு தனியா இன்னைக்கு சாயங்காலம் ஏதாவது சொல்லித்தரேன். யாரும் இல்லையா? ஓகே ஓகே. So this is one thing about relation. I feel I touched all the relation part. Is it fine, guys? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா இது? Anybody is having any problem in this? ஏதாவது நான் சொல்லலன்னு நினைக்கிறீங்களா? Yes, உங்க miscellaneous questions எல்லாமே நான் கவர் பண்ணிட்டேன். Okay, next we will go for one-to-one function and function, that is. Okay, so once again the function is also having the number of functions. Okay, so function na enna, every input will have unique output. Every input will have unique output, and I'll give some things to which you need to note. Sir, Yes, sir, function and relation அது difference மட்டும் கொஞ்சம் சொல்றீங்களா சார்? okay man. See,
a relation does not have any type of condition. A relation is not having any type of condition. The only condition is it should be a subset of A cross B. It should be a subset of A cross B. But when I say a function, it has a condition. என்ன மாதிரியான condition? Every input should have the output. Every input should have the output. At the same time, everything should have what? Unique output. What it mean? Sir, 3 and 4 go to C, so it is not a function. No, it's a function. எப்ப function இல்ல? 4 goes to C, also to B. Then it is not a function. In a way, Anshul, every function is a relation. But its vice versa is not true. Oh, okay, sir. Okay, so this is the difference between functions and this one. And yes, now here the total number of relation possible is going to be n power m. Yeah, வச்சுக்கோங்க n power m. Sir, what is n? N is the number of element in set A, m is the number of element in set B. புரிஞ்சா? Number of element in set A, and see here if I have set A and set B, the number of elements in set A is 3 and number of element in set B is 2. So it is going to be, okay, this is m and this is n. So 2 power 3. 2 power 3. எது கோடொமைனா இருக்க போதோ அதோட நம்பர் பேஸ்ல, எது எனக்கு டொமைனா இருக்கோ அதோட நம்பர் பவர்ல. Okay, this is the number of functions possible. Okay, see guys, this may be in 1 mark or 2 mark. 1 mark question la irkalam. Okay, and yes guys, copy down this. I'll say an example, but see, relation from A to B can be written as from year to year. Okay, it has combination in it. Path எழுதிக்கோங்க, டக்குன்னு எழுதிக்கோங்க. This is number of onto function. Okay. Okay, guys, listen. When I say a function is onto, அதே மாதிரி you say, okay. Okay, I'll say from there itself. Okay. See, guys, this is number of onto function. Okay, now onto function, you have to write this formula. No other go. I know what is number of element in M. N na enna? Element in codomain. M na enna? Element in domain. Okay. See, the function to be onto 1 to 1. First, ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன். If I have a function where the number of element in the domain is equal to or less than, sorry, greater than. பாரு, இப்போ இங்க 1 2 3 4 இருக்கு, இங்க ABC இருக்கு, இங்க ABC இருக்கு. Okay, so I'm speaking for 1 to 1. Okay, 1 to 1 வச்சுக்கோ. முதல்ல இதுக்கு 1 to 1 பாசிபிளா? யோசிச்சு பாரு. Not possible. Why? Because, sir, ABC, any one of the relation, only one of the elements should get more than one minimum. Everything can also be there, but so the 1 to 1 function is not possible if the number of element in M is greater than. Not possible. 1 to 1 function is possible illa. Are you getting, guys? Now if I have D,
Now that is 4 factorial. If the numbers are equal, 1-to-1 function, day 1-to-1 function solrேன். If m is, that is number of element in domain is greater than number of element in codomain, then not possible. If they are equal, then it is going to be n factorial or m factorial. ரெண்டு equal தானே, anything m factorial or n factorial. I hope why உங்களுக்கு புரியுதா? ஏனா 1, a இருக்கலாம், 1, b இருக்கலாம், 1, c இருக்கலாம், 1, d இருக்கலாம், 2, a இருக்கலாம், 2, b இருந்திருக்கலாம். So this kind I can have some rotation, so we can have n factorial, that is 1 into 2 into 3 into 4. Right guys? What happens if it is more than? Possible தான். More than இருந்ததுனா அப்ப என்ன பண்ணணும்? If m is having less than n, how to write the formula? n factorial divide by, எழுதிக்கோ, n factorial divide by m minus n factorial. This is 1-to-1 function, guys. Number of 1-to-1 function, the case differs in 3 different way. If they are less than, not possible of 1-to-1 function itself. If the case are, if m is equal to n, then the number of element is equal to, number of function is equal to, what to say, 4 factorial. Number of 1-to-1 functions is equal to 4 factorial. And if number of element in m is less than n, I'm going to say it as what? n factorial divided by m minus n factorial. Sir, Yes. the m minus n இல்ல n minus m sir? Okay. Okay, man. Then you make above m, and this is n, and this is m. Correct. Fine. Okay, once again, guys, எழுதிக்கோங்க. Number of bijective function, if the number of elements are equal, it is going to be m factorial. If the number of elements are equal, no issues, m factorial. A question can be like this: the number of onto function from set P to set Q, A, B, C, D, and here U, V, W is given, and I hope how to use the formula, right? Formula use பண்ண தெரியணும் இல்லையா? Yes, and we got 36 as an answer. Okay. Okay, guys. Anyway, see, நம்ம ரிலேஷன்ல சில விஷயங்கள் மறந்துடக்கூடாது, which is very basic. I know how the function is going to be, sorry, இந்த ஃபங்க்ஷன் மறந்துடக்கூடாது. எதுனா 1-to-1 எப்படி, on-to-1 எப்படிங்கிறதெல்லாம் I hope you remember much. But guys, don't forget your horizontal line test. நம்ம இதெல்லாம் 11th பார்த்திருப்போம். There are many types of function. Y equal to x. What is that function means? Identity function. A function, when I give like this, y equal to x, y equal to x, the input and output is going to be what? Same. Input ஆ இருந்தாலும் output ஆ இருந்தாலும் அது என்னவா இருக்க போகுது? Same ஆ இருக்க போகுது. I'm going to draw a line like this which cross the origin 0, 0. So I'm going to call it as what? Identity function. Whenever you write a function, you want to know what is domain and codomain and range. Yeah, here whenever I'm not writing anything here, it means that it's a real value function. Real number input and real number codomain is there. Real number domain and real number codomain is there. And of course, this is going to be, domain and range is going to be full real number. Okay, whenever I see a straight lines equation, or simply a linear equation, I can conclude that the function is going to be bijective. The function is going to be what? Bijective.
Clear? Okay, anything importantly, next, what is identity function namode? And when I say a modulus function, whether it's an one-to-one function and onto function, whether it's one-to-one function first, no, it's not one-to-one function. See, by very clearly by the vertical line test, horizontal line test, it is touching 2, right? And of course, whenever you are writing a function, you are just writing f of x1 is equal to f of x2, and you are just writing x1 is equal to x2. சும்மா இப்படி எழுதிடக்கூடாது. You want to substitute and show. If I am having an equation, for example, y equal to 2x plus 5 by 2 or something, ஏதோ ஒன்று இருக்கு. What I supposed to do? Substitute the equation. That is f of x1. So 2x1 plus 5 by 2 is equal to 2x2 plus 5 by 2. Show step by step. You want to show step by step. Multiply 2 on both sides, or 2 get cancelled. Next step 5 get cancelled. Next step 2 get cancelled. So we derived x1 equal to x2. There will be sometimes they cannot be a one-on-one function, one-to-one function. That time you supposed to show an example where it fails. You can show an example. Modulus of x, it's not a one-to-one function. எப்படி சொல்லுவே? f of minus 1, f of 1 எவ்வளோ? 1. f of minus 2, f of 2 எவ்வளோ? 2. அதே மாதிரி f of minus x, f of x எவ்வளோ? x. So we are going to call it as என்னது? Not a one-to-one function. Sometimes they will ask this question. நான் வந்து இது உங்களுக்கு நான் முதல்ல நடத்தும் போதே சொல்லியிருப்பேன். They will give this kind of question. Y is equal to x square. They will give y equal to x square. Simple like this. Okay, we know that the function is not one-to-one and onto. Make y equal to x square to be a one-to-one and onto. யாராவது ஆன்சர் வச்சிருக்கீங்களா அதுக்கு? Make a function y equal to x square as a one-to-one and onto. சார் டொமைன் நேச்சுரல் நம்பர் வச்சுக்கலாம். Clear, but it is அப்ப கூட onto இல்லையடா அது. Perfect square Sir, மட்டும் தான் domain, codomain ரெண்டுமே natural numbers ஆ இருக்கும் sir. N to N. No. ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பரா இருக்கணும். I'll show you. Okay, when I have a positive real number is equal to x square, I know the graph is going to be like this. இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி நேச்சுரல் டு நேச்சுரல்லாம் எடுத்தா ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் இல்லாம போயிடும். 1 to 1 இருக்கும். எஸ், 1க்கு 1 அவுட்புட் வரும், 2க்கு 4 அவுட்புட் வரும். பட் வாட் அபவுட் திஸ் 3? வாட் அபவுட் த 2? It won't get us an output. So it is a codomain. Codomainல something மிச்சம் ஆகுது. Codomain and range is not equal. But if I say a positive real number to positive real number, why that? Negative real number to negative real number. It act as a what? One-to-one function. We call this as a domain restriction. Once again, guys, pakka case study material. யோசிச்சு பாரு, domain restriction பண்றது மூலமா we can make any non-bijective function to be a bijective function. I hope I am clear, right? அந்த கீ மட்டும் எந்த கீ? வாங்கிட்டு போக சொன்னேன். ஏங்கிட்டயா? உங்ககிட்ட தான் வாங்கிட்டு போக சொன்னேன். ஏன்னா நாளைக்கு தான் காலையில் எடுத்து வருவேன் கீ. Guys, are you getting this? I hope you are getting this, right? So domain restriction may be in your case study or any 5-mark question. So be aware of that. Okay. So then see, நிறைய பேர் இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்ல still you are doing mistake. F of x is equal to x plus 1, x minus 1, x plus 1 for when x is odd. X is even. எப்படி கொடுப்பாங்க ஞாபகம் இருக்கா? இதோட 1-to-1 function prove பண்ணும்போது you guys has to take 4 different cases, right? ஞாபகம் இருக்கா? Case 1, both are odd. Case 2, both are even. Case 3, போட்டு காட்டவா? Anybody's? If
டே யாராவது ஒருத்தருக்கு பிரச்சனைனாலும் I will do full sum. யாருக்காவது இருக்கா? Yes. See, first case 1 I'll write. Case 1 I'll write f of x1 should be equal to f of x2. So what I supposed to do? I'll take, let x1 and x2 be odd number. So both are odd numbers, so this will be selected. So அப்ப என்ன ஆயிடும்? f of x1 plus 1 will be equal to x2 plus 1. So plus 1 get cancelled. So x1 equal to x2. So no problem. It's a one-to-one function. When it go for case 2, this will go like both let x1 x2 be what? x2 be what? Even. So now what happens? F of x1 will be equal to f of x2. So here I'll write like x1 minus 1 will be equal to x2 minus 1. So minus 1 get cancelled. So x1 equal to x2. And case 3, I'll go like 1. Let x1 be odd and x2 be, இங்க தான் கொஞ்சம் கரெக்ட்டா இருக்கணும். And x2 be what? Even. அப்ப என்ன பண்ணுவேன்? f of x1 will be equal to f of x2. கரெக்ட்டா? The important climax இங்க தான். இங்க பாரு, f of x1 யாருப்பா? Odd. So this will be x1 plus 1 will be equal to x2 minus 1. Now what happens, guys? This one will come here and this will go here. So x1 minus x2 will result in minus 2. So x2 minus x1 will result in 2. Guys, I have taken one number as odd number, another number as even number. ஏண்டா ஒரு odd number or even number subtract பண்ணா the resultant will be a odd number. But I got this one as 2. It means that I can't able to take x1 and x2 to be different. Different as select ஆகாது sir. This condition is not supposed to come itself. இந்த condition வந்தா தானே இது fail ஆகிறதுக்கு. It not came. So similarly இப்ப இதே தான் பண்ண போறேன், but அது ஒரு வாட்டி காட்டணும். x2 be odd, x1 to be odd and x2 be even. இதே மாதிரி போட்டு காட்டணும். And once again the same result you will write. You won't write. See, subtraction of one odd and one even number cannot be an even number. But we got this. This implies that this condition, this case cannot be true. புரியுதா? You won't write. Similarly, you won't write for the case 4. And obviously onto function, when I take the even number, everything will result in odd number. When I take an odd number, everything will result in even number. So the mapping is happening like that. So every number will be mapped. So இங்க ஒரே ஒரு condition கொடுத்திருப்பாங்க, natural to natural. So no need to worry about anything else. Guys, are you getting this kind of questions? Okay, இதெல்லாம் திருப்பி ஒரு பக்கா 5 mark material question வரும். Okay, and once again, whenever the relation questions or the unit 1 question 5 mark question comes, they will see how good you have written. திருப்பி சொல்றேன், ரொம்ப ஈஸியா 4 mark போட்டு போயிடுவாங்க. Where 1 mark is 1 cutoff in max. 1 mark is what? 1 cutoff. In this 1 mark, you may lose some big college, better college. So what you supposed to do? Don't lose that easy 1 mark or half a mark. Okay, yesterday match பாத்தீங்களா? ஒத்துக்க மாட்டீங்க, இருக்கிற நிறைய பேர் பார்த்துருப்பேன், எனக்கு தெரியும். ஸ்ரீலங்கா விஸ் பாகிஸ்தான் மேட்ச் பார்த்ததானே நீங்க? போர் அடிச்சது நான் பண்ணிட்டேன். Last by 4 runs. Okay, leave it. Okay, so guys, are you getting this? Are you getting this? என்னன்னா அந்த ஒரு பவுண்டரியோ இல்ல ஏதோ ஒரு கேட்சோ ஒழுங்கா பிடிச்சிருந்தா நேத்து ஸ்ரீலங்கா வின். That is the way. அதுதான் அந்த நம்ம லூஸ் பண்ற அந்த half a mark 1 மார்க்ங்கிறது அதுதான். Okay, so I'm just relating cricket to subject. Don't think I'm promoting cricket. Okay, ஃபுட்பால் தான் இல்ல? ஓகே, நீங்க இப்போ ஃபுட்பால் சாம்பியன்ஸ் லீக் நடக்குது பேசியிருந்தீங்கன்னா நான் கேட்டிருப்பேன் சார். ஒருத்தன் ஒரு 1 minute எக்ஸ்ட்ரா டிஃபெண்ட் பண்ணியிருந்தா மேட்சே மாறிடும்ல, அந்த மாதிரி. ஓகே 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 கைஸ், அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் பார்த்தாச்சு, நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தாச்சு. And yes, this type of question, case study, can be asked. When they ask case study, they may recall your 11th functions also. You want to know whether greatest integer function is 1 to 1 and on to. நான் கேக்குறது புரியுதா? Greatest integer function is 1 to 1 and on to? No,
Why? Because it can only give integers as an output. Correct? It can give only the integers as an output. So இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்கலாம். They may define a new function in the case study and they may ask whether it's a 1-to-1 or on-to. Okay, see இந்த 1-to-1 or on-to கொஸ்டினை கொஞ்சம் மாத்தி கேட்டா பயந்துட கூடாது. I know you know 1-to-1 on-to இன்னொரு நேம் வந்து injective and surjective, otherwise also called as what? Bijective, otherwise also called as whether the function is invertible. When they ask a function is invertible, what I supposed to check, guys? Bijectivity தான் check பண்ணணும். When they ask whether the function has an inverse, what it means? Bijectivity தான் check பண்ணணும். So everything has the same meaning. Everything is having a same meaning. I hope you understand this, right? Guys, is everything is fine in chapter 1? ஏதாவது question நீ வச்சிருக்கியா? Right? See. Okay guys, then chapter 2 is inverse trigonometry function. When we go to the inverse trigonometry function, நீங்க prepare பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க, inverse trigonometry function prepare பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படினாலே, the first thing what you want to do is, guys, draw the graph. Draw the graph with domain and function on it. With domain and function on it. Domain and function on it. 6 graph இருக்கு. 6 கிராஃபையும் என்ன பண்ணணும்? Sin inverse, domain, range, cos inverse, cosecant inverse, cosecant inverse, cot inverse and secant inverse. 6 கிராஃப்லயுமே any graph can be asked in potentially 2 mark or 3 mark. Very good question. நிறைய தடவை tan inverse வந்திருக்கு, 2-3 தடவை sin cos வந்திருக்கு. Okay, they will ask, see, whenever I want to put the dotted line, that should be there. I hope you know what is the dotted line. Dotted line and for that instant there is no output. And whenever they ask a graph, you are supposed to write domain and range if they're not asking also. Don't think graph கேட்டுட்டா இப்படி போட்டு இந்த மாதிரி வரைஞ்சிட்டேன் சார், அழகா வரைஞ்சிருக்கேன், பென்சில்ல வரைஞ்சிருக்கேன், டார்க்கா வரைஞ்சிருக்கேன், x axis y axis மார்க் பண்ணிருக்கேன். After drawing you want to write what is this, what is this, what is this, what is this. Okay, you are supposed to write these things, and with this title of the graph, sin inverse or tan, this is sin inverse, so sin inverse, and write the domain, what is the codomain, everything has to be there. Okay, and when I say, guys, sorry, I hope you are getting this right. Over variation alla domain, codomain இது எல்லாமே எழுதணும். Okay, up to 1:30 la class. Shall I show the graph for 5 minutes and shall I ask you to read, or நீங்க படிச்சிருவீங்களா? உங்களை நம்பி கொடுக்கலாமா? படிச்சிருவீங்கல்ல? Okay, so graph கேட்டா டெஃபினட்டா இது இருக்கணும். கிராஃப் பார்க்கலாம். யாரா அது? டே ஆண்ட்ரூ, 99% of the people told they will study by themselves. Okay, what you do after finishing 1:30, you draw everything and send me. Yes sir, yes sir, sollu. Very good. Okay, so what you supposed to do after finishing the class, எழுந்து லஞ்சுக்கு போயிடாத, வீட்டில் செய்யட்டும், நல்லா பசிச்சு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும். யூ கேன் ஈட் some more. ஸோ கொஞ்சம் உட்காந்துரு. நிறைய பேர் கேமரா ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன், சாப்பிட்றியோன்னு டவுட்டாக தான் இருக்குது. பரவாயில்ல, சாப்பிடு. ஓகே, ஸோ புரியுதா? கிராஃப் வரைங்க, எப்படி எக்ஸாம்பிள் வரைவீங்களோ அப்படியே வரைங்க. நிறைய பேருக்கு இந்த ஹேபிட் இருக்கு. வாட் யூ ஆர் டூயிங் நோ, when preparing your drawing, the same way you are going and drawing there also. Okay, I don't want that to happen. Graph வரை inverse trigonometry functionல first question graph ஒழுங்கா வரையறதா, draw that. Okay, and sometimes what they will do, no, they will give you the graph in 1 mark, then they will ask what type of graph it is. எதோட inverse ன்னு கேட்பாங்க, எதோட inverse ன்னு கேட்பாங்க. And I hope you know what is the significance of y equal to x function in taking the inverse. தெரியுமா? No. Okay, I'll explain. ஒரு graphic explain பண்றேன். See, if I have a function of sine,
And after selecting, I know this is going to be my principal value branch, right? I hope everybody knows what is principal value branch, and for each and every principal value branch, after taking a principal value branch, what you guys supposed to do is, I will draw x is equal to y line. I'll draw x is equal to y line. And என்ன பண்ணுவேன், இங்க என்ன பாயிண்ட் இருந்ததோ அதே டிஸ்டன்ஸ்க்கு இங்க இந்த பாயிண்ட் வைப்பேன். And by that way I'll get like this. உங்க எல்லாருக்கும் இது ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் இன்னைக்கு அதை ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பண்ணும்போது I have derived slowly. ஒரு ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் போட்டுட்டு we have derived that. Okay. Anyway, I have remembrance of that because sometime they may ask that. Okay. And once again, guys, what are the things you want to do? I'm not going to go for sum for this chapter. அதுல எனக்கு பெருசா இன்னும் தெரியல. ஏதோ ஒன்று கொடுக்குறாங்க, sin inverse of -1/2 கொடுத்துட்டாங்க. I know you will write the answer. What is the answer, please? -5/6. இது ஆன்சரான்னு கேட்டா இல்ல. Answer includes, it's an element of, இதோட சேர்ந்து தாண்டா ஆன்சர். Okay, idhula what type of bracket we put, how we put this, for sin so we put this everything you want to know. Okay, so if you are, this is for 2 mark. See, idhe sometimes you kepanga plus pote something, plus pote something, each and everything should have solved like this, then you should have add everything. Purincha? And I'm once again saying, guys, this is most important thing. Idu ellarum kandupidipanga, kolanda kuda kandupidikkum. You want to write this to get the full mark. Clear? Clear? See, once again, be ready for the case study, be ready for your 5 marks. I'll say some 5 marks. நான் இப்ப derive பண்ண போறதில்ல. I'll say some 5 marks. Please go and see that. Okay. I hope you remember the tan inverse of 1 minus root x, so root of 1 minus x plus root of 1 plus x divided by root of 1 plus x. 5 mark question. It is there in your book sum. It's a book sum. Please, guys, this kind of questions. And half angle formula use பண்ணி சிலது derive பண்ணிருப்போம். Right? So that kind of questions. And when they say sin inverse of 1 minus x square, 1 plus x square, 2x square plus x, இந்த ஃபார்மேட்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? I'll write it. படிப்பீங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை, நானே எழுதி போட்டுடுறேன். Guys, copy down this. There are 8 formats. For which format you want to take which trigonometry function so that it will solve, it will cancel each other. Are you getting what I'm speaking? புரியுதா? எனக்கு வந்து ஒருவேளை sin inverse of 2x square root of 1 minus x square இருக்கா, அப்போ x can be taken as either sin or cos.
Sin எடுக்கணுமா cos எடுக்கணுமா can be determined by the range what they have given. Okay, please copy down fast guys. இங்க 8 இருக்கு, வேகமா காப்பி பண்ணு. சார் யாரோ கூப்பிட்டீங்களா? யாரு? நான் தான் சார். சொல்லுடா. அங்க 2x/1 + x² இருக்குல்ல, ஆமா, அங்க வந்து நம்ம sin θன்னு எடுக்கலாம்ல, sin 2θ வரும். yeah, but see sin θ ன்னு எடுத்தா என்ன வரும்? இதானே சொல்ற? அதான் சார். So 2 sin θ plus 1 plus sin square θ என்ன வரும்? sin 2θ ஃபார்முலா. ஓகே, அதுக்கு வெளியே sin ன்னு இருந்திருக்கணும்ல. ஆமா. ம். இப்போ tan எடுத்தாலும் ஒண்ணும் வராது சார். ஓ, tan எடுத்தா ஒண்ணும் வரலையா? tan எடுத்தா sin 2θ வருது. என்னடா வளர்ற? சரி ஆமா. டேய், சரி சார். Sir, ம் sir, I have a doubt, sir. Like in the first form, no, sir, 2x into under root of 1 minus x square. Yeah. Sir, like when are we supposed to take sin theta, like or cos theta, sir? I have See, so, like, that's few what questions I based told. on that. That's how. See, if I have sin inverse of 2x square root of 1 minus x square, this has to change to sin. Correct? வந்துரும். டேய், ஆனா அத திருப்பி நான் இதுக்கு தான் சொன்னேன், இங்க ரேஞ்ச பார்க்கணும். எந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இது இருக்குன்னு பார்க்கணும். this is given where x is இந்த ரேஞ்ச் கொடுப்பாங்கல்ல, இந்த ரேஞ்ச் வந்து 0 to pi ல இருக்குதா, pi/2 to -pi/2 ல இருக்குதான்னு பார்க்கணும். ஓகே, see, Anshul, I'll answer you. நான் இங்க sin போட்டாலும் cos கூட்டாலும் it is going to end with what? sin தான், ரைட்டா? sin 2θ. Anshul? Sir, Yeah. So I want to see this range. Whether it is x is coming under the sin range or x is coming under the cos range ன்னு பார்க்கணும். okay, sir. I hope everybody written this, right? எழுதிட்டீங்களா இது எல்லாத்தையும்? Okay. Anyway, this is once again needed in chapter 5. திருப்பி நாளைக்கு கிளாஸ்ல இது தேவைப்படும். When I ask you something from this, you want answer. Okay? And regarding inverse trigonometry function, as I told, please solve your miscellaneous problems and previous year question paper book. Some odd problems are there. You solve that. And if you have doubts, you can approach me. Okay, va? So, anything special is there in inverse trigonometry function which I not told? I think I told everything. Properties. It's not there in the syllabus.
கிடையாது 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 கிடையாது. ஆனா டேய் அதுதான் சொல்றேன்லடா, அது பேப்பர் கிழிக்கும் போது ரேண்டமா கிழிச்சிட்டாங்க, ஆனா சிலபஸ்ல இல்ல. பட் இஃப் யூ வாண்ட் யூ ரீட் த ஃபார்ம், ஏன்னா எனிவே 5th சாப்டர்ல சில தேவைப்படும். ஓகே, ஸோ we can't say that it is completely not there, but you want to be ready for everything. But as I told, கிடையாது தான் சிலபஸ்ல. உங்க ஸ்கூல்ல நடத்துறாங்களா என்ன? அவங்க ஸ்கூல்ல நடத்துறாங்க, நான் நடத்துறேன். ஓகே ஓகே கைஸ், let us go to மேட்ரிக்ஸ். மேட்ரிக்ஸ்ல 1 மார்க் நிறைய விதமா கேட்கலாம். நான் இப்போ மேட்ரிக்ஸை பத்தி எதுவுமே சொல்லாம சில 1 மார்க் கேட்கறேன், உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. ஓகே, how many number of unique matrix is possible with the elements 1, 2, 3? 3 cross 3 matrix. How many number of unique matrix can be possible? 6. Oh, sorry. Okay, Andrew. $27. Hey. Day 3/3 matrix போட போறேன். Okay, so there are going to be 9 elements in it. There are going to be 9 elements in it. What is the meaning of unique matrix? Nothing. Same matrix cannot be counted as another matrix. அவ்வளவுதான். So how many choice I have here? 3. How many choice I have here? 3. 3. 3, 3, 3, 3, 3. So 3 into 3 into 3 into 3 into 3, 3 power 9. Are you getting, guys? புரிஞ்சுதா? இது ஒரு பயங்கரமான 1 மார்க். How many number of matrix is possible with the element? Number of element as 27. 27 elements தான் இருக்கணும். How many way the order of the matrix can be? Very good. 1 cross 27 and 27 cross 1. 3 into 9 and 9 into 3. Anything else is possible, guys? No. So 4 type of matrix order is possible. This can be another 1 mark. புரியுதா? இதெல்லாம் 1 மார்க்கா இருக்கலாம். And what can be other 1 mark? See, sometimes they can give you a matrix. Okay. Like element forming. They see ஒரு matrix கொடுத்துட்டு 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Okay. What is A11 into A23 into by something or equation கொடுக்கலாம். Right? I hope you can able to see what is A11 here. See, when it is a small a, it is a matrix. When I give capital A, it means adjoint. C is capital A is adjoint. C is cofactor. M is minor. Okay. Anyway, matrix அதெல்லாம் determinants வரும். Anyway, tomorrow we will see that. But as of now, remember this. Okay. And see, matrix ன்னு சொல்லும்போது this kind of 1 mark and 2 mark is possible. X plus y is equal to 1 matrix. X minus y is equal to another matrix. What is X matrix and Y matrix, they may ask. The same way how you will solve the linear equation, you can do that. Right? So, and sometimes what they will do, no? They will give A matrix, 1 matrix, 1, minus 1, 2, 3, like that they will give. And Ka will be equal to A square. What is the value of K and K pang? So what you supposed to do, guys? I want to do the A square of this matrix. And I want to check which can be commonly taken out. That is my K value. Some small things, this kind of matrix you want to know. And guys, remember all the types of matrix name. Ella matrix oda name ஞாபகம் வச்சுக்கோ. You want to know what is row matrix. You want, whenever I say row matrix மனசுல ஓடணும். Row matrix, column matrix, square matrix, diagonal matrix, scalar matrix, identity matrix. ரைட்டா? Zero matrix. ரைட்டா? இது எல்லாமே உங்க மனசுல when I say it should go. Okay. Then basic matrix algebra. I hope that you will do fine. ரைட்டா? அவங்க எல்லாராலையும் பண்ண முடியும். And another important matrix question is, they will say A is a square matrix such that A square is equal to I. Find the value of A cube. That is A minus I the whole cube
plus a plus I the whole cube minus 7a. So I hope you remember this, right? So I want to know what is a square, a minus b the whole cube formula. I want to expand. I want to know I square, I cube, I power n, everything result in I. And I multiplying with any matrix or any matrix multiplying with I will be equal to that any matrix. அப்ப இத வச்சிட்டு இந்த சம்ம சால்வ் பண்ணலாம். Okay, see, இது a square ஐயா தான் இருக்கணும் இல்ல. That can be a square equal to minus a, that can be a square equal to minus anything it can be. எதா வேணாலும் இருக்கலாம். எதா வேணாலும் இருக்கலாம். But what I want to do? A cube, சொல்லு. Minus okay, minus 3 a square I plus 3a I square minus I cube plus a cube plus 3a square I plus 3a I square plus I cube minus 7a. So this plus I cube minus I cube, this is plus minus, get cancel. And a cube can be written as a square into a. So I into a will become a. Okay, then this cancels. So this will become I square will become what? I. Then a 3 into a will become 3a. And plus this once again a. And this will become once again I square is I. So one more 3a and minus 7a. So I come to know the total is 8a minus 7a, which will result in a. The final answer is just a. The final answer is just a. Are you getting this, guys? This kind of question. See, திருப்பி இது ஒரு example question தான். New question can be a square is equal to a cube is equal to a something இருக்கலாம். எதை கொடுத்திருந்தாலும் சரி. It's just an algebra. After that, it's just an algebra. உன் algebra skill use பண்ணி you want to expand, you want to substitute, you want to get an answer. Okay, this is one of the important 2 mark or 3 mark question in the matrix. Okay, and matrixல இப்படி ஒரு question கேட்பாங்க. matrixோட important question வந்து find the inverse of the matrix தான். But inverse of the matrix by book it will come in the determinant. But inverse of the matrix உங்களுக்கு kandupidikka theriyum இல்லையா? And you know what is the inverse of the matrix also? Once again I say, guys, why we call this as an inverse of the matrix is why to say a inverse of the matrix அப்படினா, if I multiply a with it, I will get an identity matrix. That's why we call this matrix as inverse of it. Okay, any inverse, when I add or multiply to it, it will give an identity element. That's why this matrix is called as identity matrix. Okay, so it's an algebra of matrix. You want to remember that. And sometimes நான் பார்க்கறேன், திருப்பி பார்க்கறேன், உங்களுக்கு வந்து இதை நீங்க ஒழுங்கா பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. They will give a square, find a square plus 5a minus I is equal to 0. Find inverse of it. அவன் இதை கொடுத்துருவான், இந்த கண்டிஷன் கொடுத்துருவான், ஆர் இந்த கண்டிஷனை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருப்பான். Using this you want to find the inverse, not by finding cofactor and adjoint. பண்ணக்கூடாது. Sir, how to find the inverse using this equation? Yeah, you want to multiply a inverse throughout it. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள், இது ஒரு சாம்பிள் தான் எடுத்துருக்கேன், but I will do this itself. என்ன ஆயிடும்? I will multiply a inverse through it. So a inverse a square plus 5 into a inverse minus 5 into a inverse. Say I into a inverse. I into a inverse will become a inverse. So minus a inverse will goes here to become a inverse itself. Here it will become 5. A into a inverse will become I. So this will become 5i. And a inverse into a. Appa a inverse into a square will become like this. This will become I. I into a will become a. So a plus 5i will give me the inverse. இப்படி தான் போடணும். ஏன்னா some 5 marks they will ask you to prove this, then find the inverse. அவன் எப்படி கொடு and find inverse னு கேட்க மாட்டான், and hence find inverse னுமா. And hence find inverse means you want to use this formula to find the inverse. Not once again by நிறைய பேர் அப்படி பண்றீங்க, ஏன்னு தெரியல. உங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்கா? 3 மணி நேரம் தானே டெஸ்ட், 1/2 மணி நேரம் இதையே போடுவியா? இதுவே டைம் எடுக்கும், அதுக்கப்புறம் இன்வெர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு டைம். when you will end it. Are you getting this, guys? So what you supposed to do, first prove this identity, prove this equation, then just multiply a inverse. And in the a inverse multiply பண்ணதை you want to show.
You want to show that is a step, it has some 1 mark or 2 mark for it. Okay, so yes. And see guys, இதுல ரெண்டு important questions what I was supposed to always say is இதுல இன்னொரு important question என்ன, by word problem they will ask you the multiplication of matrix will end up in an answer. உங்க எல்லாருக்கும் trust sum ஞாபகம் இருக்கா? Total investment 30,000, X is invested together, I want to get this much percentage. I hope you remember that sum. And similarly the tan inverse of sum, tan inverse of alpha by 2. Okay, see guys, this kind of questions you can expect. Okay, so please read these questions. சும்மா பார்க்காத, கையில பேனா எடுத்து ஃபுல்லா போட்டு பாரு. Okay, and whenever you do, observe deeply. Okay, and when very last time நம்ம அதனால நான் இதை சொல்றேன், don't show your என்ன சொல்றது inconfident on the you are not confidentங்கிறத காட்டாத. When you write, no, கஷ்டம் தான் அது. When you do something you are not very sure of and you are writing, that too especially in max paper, max டீச்சருக்கு அப்படியே தெரியும், இந்த பையனுக்கு இது கான்ஃபிடென்ட்டாவே இல்லை, ஏதோ எழுதுறான், பயத்துல எழுதுறான். அது அப்படியே அந்த உன் பேனா வந்து உன் மூளையில இருந்து அது உன் கை பேனா வழியா வந்து டீச்சர் கிட்ட சொல்லும், நான் கான்ஃபிடென்ட்டாவே இல்லையே அப்படின்னு. Write it very confidently, even though you are going to write it wrong. Right, ராங்க எழுதக்கூடாதுரா. If you are going to write it wrong also, that should show your confidence. ரொம்ப அடிச்சு சண்டை போட்டு இது பண்ணி clean-ஆ neat-ஆ. See, before sometimes when you, if நீங்க இது 2-3 எக்ஸாம் எழுதிட்டீங்க, you might know I am writing this question but I don't know the answer of it, not clearly 100%. அப்போ ஒரு பயத்தோட எழுதுறல, rather நீ இந்த முடிவுக்கு வாயேன். என்ன முடிவுக்கு வரும்? இது எனக்கு ஃபுல் மார்க் வராது, I am not writing confidently, what are the points I want to write? Take 10 seconds, think this points I want to definitely write. நல்லா எழுதணும். எழுதிட்டு what I am going to do, எழுதும் போது எப்படி எழுத போறேன், I am going to write extra neatly so that teacher will not find my fault. Okay, that much confidently you want to write. Okay, why I am saying, I know you people are good, but especially some people என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, when you are writing a trigonometry questions, okay, mostly teachers will not see how you derive step by step. We'll see how confident you write. By that they will come to know you write wrongly or rightly. புரியுதா? ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்க்கறதுக்கு டைம் இருந்ததுன்னா, then you are writing a 3 hours test, I need at least 30 minutes to correct the paper, but I won't do that. புரியுதா? So think properly, think rightly, wisely think how to write. If you are not going to write, இது worst case நான் சொல்றேன்டா, சார் அப்படி சொல்லியிருக்காரு, எல்லாமே தப்பா கரெக்ட் அழகா எழுதி வைப்போம், அப்படி பண்ணிடாத. ஓகே, and don't forget about நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. I'm going to recall all the properties of matrix. So after recalling the properties of matrix, yes, our class is actually done. Okay, so உங்க எல்லாருக்கும் இது ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். A inverse of inverse will be equal to A, right? A inverse of inverse will be equal to A, and similarly K into A inverse will be equal to K into A inverse. மொத்தமா KA மேட்ரிக்ஸோட இன்வெர்ஸ் கண்டுபிடிச்சாலும், இன்வெர்ஸ் கண்டுபிடிச்சு K ஓட மல்டிப்ளை பண்ணாலும் it's going to be the same. And similarly AB the whole inverse will be equal to B inverse A inverse. Don't forget that. Okay, B inverse A inverse. And similarly A transpose of the inverse will be equal to A inverse the transpose. Okay, so don't forget this kind of this one. And once we came to transpose, don't forget A transpose of transpose will be A, and KA transpose will be equal to KA transpose, and K into A plus B transpose, or K வேண்டாம், A plus B transpose will be equal to A transpose plus B transpose, right? And similarly when I have AB transpose will be equal to B transpose A transpose, AB the whole transpose will be equal to B transpose A transpose, correct? Next, when I have this kind of properties, then we go for the properties like, okay, that and all will come in the what is that? Okay, so
என்ன வேற என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு இதுல? I forgot to say about anything. Symmetric வந்து how to write a matrix. Symmetric and skew symmetric. Sum of symmetric and skew symmetric. What I'll do? 1/2 A plus A transpose plus A minus A transpose. Okay, guys, in this one more question, நான் கொஞ்சம் அதிசயமா பார்த்த கொஸ்டின் என்ன? Write an example of a matrix which is symmetric and skew symmetric. Zero matrix da. Zero doesn't have any negative, positive, everything, right? Okay, கொஞ்சம் யோசிங்க. அதுக்குள்ள எப்படி நடக்கலாம், அந்த மாதிரிலாம் எப்படி வரலாம், கொஞ்சம் யோசிங்க. அட்லீஸ்ட் ரிசீவ் த ஆன்சர் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஸோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் தேர் கைஸ். மேட்ரிக்ஸ்ல ஏதாவது மிஸ் பண்றேன், டிட்டர்மினன்ட் நாளைக்கு, அதனால அதுல நான் ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன், ஹவ் டு ஃபைண்ட் த டிட்டர்மினன்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ், எவ்ரிதிங் ஐ வில் ஸ்பீக் டுமாரோ. பட் நவ் எனிதிங் ஐ மிஸ்ட் இன் மேட்ரிக்ஸ்? டைப்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் சொல்லிட்டேனேடா. டேய், டைப்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் சொல்லும் போது நீ வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்திருப்ப. சொன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ், அதுவும் எதையும் விடல, ஆல் 7 மேட்ரிக்ஸ் சொன்னேன். சொன்னேன்டா ஸ்கேலர் மேட்ரிக்ஸ், ஆர்த்தோகனல் மேட்ரிக்ஸ், அதெல்லாம் எதுக்குடா இங்க ஜேயோட நிப்பாட்டிக்கு? அதெல்லாம் அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ், லோவர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ், அதெல்லாம் கூட இங்க தேவைப்படல பெருசா. ஓகே, ஸோ கைஸ், whenever a teacher takes a question paper, they want to combine trigonometry plus matrix to ensure that just addition subtraction வச்சு நீ மார்க் வாங்கிட கூடாதுன்னு. ஓகே, ஸோ வாட் எவர் கொஸ்டின்ஸ் which has trigonometry and matrix சம் போட்டு பாரு. மொத்தமாவே உன்னோட ப்ரீவியஸ் இயர் புக்ல இதுல ஒரு 75 அண்ட் இன்வெர்ஸ் trigonometry ஃபங்க்ஷன், இன்வெர்ஸ் trigonometryல ஒரு 40 கொஸ்டின்ஸ் including 1 mark, 2 mark, 3 mark. அதே மாதிரி another 60 questions in relations and functions. So 60 plus 75 plus 40, totally you have 150 questions. 200 ne vechiko, 200 questions with including 1 mark, 2 mark, 3 mark case study. Please guys, do it. நீ வேற எதுவுமே படிக்க வேணாம். ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் புக் உங்க கையில இருக்கும். Do the questions and whichever you struck, whichever you feel hard, ask me. See, என்ன கேட்டா இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 சாப்டர் இருக்குல்ல, இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 சாப்டர்ல வர்ற எல்லா கொஸ்டின்ஸ்லயும் யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு மிஸ் ஏ half a mark. ஏன்னா உலகமே அதுல 1 மார்க் கூட விட போறது இல்லை. யாரெல்லாம் அதை ஹார்டா ப்ரிப்பேர் பண்றாங்களோ யாருமே அதுல 1 மார்க், 1/2 மார்க் கூட விட மாட்டாங்க. ஐ வாண்ட் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ டு ஸ்கோர் ஃபுல் மார்க்ஸ் இன் ஃபர்ஸ்ட் 4 சாப்டர்ஸ். இன்ஃபேக்ட் எல்லாத்துலயுமே ஃபுல் மார்க் தான் எடுக்கணும். பட் யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு லூஸ் எனி கேர்லெஸ் மார்க்ஸ் இன் ஃபர்ஸ்ட் 4 சாப்டர்ஸ். ஓகே, வால்யூம் 1 இஸ் சம்திங் which is not that time consuming. Okay, volume 1 ஈஸியா, volume 2 ஈஸியானா நீ படிச்சிட்டினா volume 2 தான் ஈஸி, தெரியுமா? If you understand and if you come to know, volume 2 தான் ஈஸி volume 1 ஓட. because volume 1 there are several parts which is a hidden part. இப்போ நான் சொன்ன நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நீ ஆமா இதெல்லாம் நான் படிச்சிருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு தோணிருக்கும், எஸ்பெஷலி இன் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம். இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் நான் யோசிச்சே பார்த்துருக்க மாட்டேன், இதெல்லாம் வந்திருந்ததுன்னா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். பட் நத்திங் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஹிடன் சீக்ரெட் இன் செகண்ட் சாப்டர், செகண்ட் வால்யூம் ஃபுல்லாக வந்துடும். அப்படியே டேரெக்டாக தான் அடிச்சாகணும். ஓகே, ஸோ மேக் ஷுவர் யூ ஆர் யூசிங் யுவர் டைம் வெல். ஓகே, அண்ட் see, I have given time, this revision time. This time I will come here and I will teach, and people who are in Perangalattur or who are willing to travel to Perangalattur can come to the studio. இல்ல சார், I am going to attend online தான் அப்படின்னாலும், and evening I gave time for test. Okay, if I am not going to be in any other class, I will help you. நான் இல்லைனா எங்கடா மெயின் பில்டிங்ல தான் இருப்பேன், வேற எங்க போயிடுவேன். ஓகே, ஸோ இஃப் ஐ எம் நாட் தேர், யூ கேன் சிட் அண்ட் ஸ்டடி, யூ கேன் ரைட் டெஸ்ட் எழுதலாம், இல்லை கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்கி அசைன்மெண்ட் எழுதலாம், அண்ட் உங்களுடைய ப்ரீவியஸ் புக் எடுத்து என்னென்ன தப்பு பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கலாம். அண்ட் ஐ திங்க் அபவுட் 10 questions we have, 10 question paper we have kept. 10 கொஸ்டின் பேப்பருமே நீ டெஸ்ட்டாக திருப்பி எழுதலாம். We have many things to do, man. So don't think we have 8 days. I think already 1 day spent. 8 days 7 days மொத்தம் 8 நாள் இருந்தது, ஒரு நாள் முடிஞ்சிடுச்சு. ஓகே, ஸோ another 1 week, this can decide some good college for you. Okay, okay guys, all the best for your preparation. We'll meet. Anything is there. So once again நான் திருப்பி பண்றேன்,
யாருக்கெல்லாம் நாளைக்கு 5 and 4 and 5 சாப்டர்ல டவுட்ஸ் இருக்கோ, எந்தெந்த கொஸ்டின்லாம் நான் கஷ்டப்படுறேன்னு நினைக்கிறீங்களோ, மார்க் தட் கொஸ்டின் அண்ட் சென்ட் மீ த போட்டோ. ஐ வில் புட் இட் ஆன் த போர்ட். ஓகே, இட் கேன் பி ஃப்ரம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் புக், இட் கேன் பி ஃப்ரம் புக், இட் கேன் பி ஃப்ரம் யுவர் ஸ்கூல்ஸ் டீச்சர்ஸ் கொஸ்டின். எங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல, சென்ட் மீ இன் வாட்ஸ்அப். ஐ வில் டேக் கேர். ஓகே ஓகே guys, once again meet you by tomorrow 11:30. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. சண்டேடா, சென்டர் இருக்குமா? சண்டே யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. சார் ஆ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் மட்டும் ஒரு வாட்டி காமிச்சிடுறீங்களா? ஏன்டா? அது ஒரு மாதிரி டவுட்டா இருக்கு. ஓகே, வரேன் ஒரு நிமிஷம் வரேன். டேய் நான் காட்டல, நான் சொன்னேன் ஆக்சுவலா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ்ல வாட் இஸ் ரோ மேட்ரிக்ஸ், வாட் இஸ் காலம் மேட்ரிக்ஸ். ரோ மேட்ரிக்ஸ்னா காலம் மேட்ரிக்ஸ்னா என்ன ஞாபகம் இருக்கா? சிங்கிள் ரோ சிங்கிள் காலம். எஸ், ஒரு ரோ ஒரு காலம் இருந்தா அதுக்கு பேர் என்னது? ரோ அண்ட் காலம் மேட்ரிக்ஸ். எஸ், அதே மாதிரி ஆமா, நீ கேட்டீங்கன்னா நான் நினைப்பேன் குரூப்ல அமிச்சா எல்லாருக்கும் அமிச்ச மாதிரி ஆயிடும்ல. நீ கேளு, எனக்கு தனியா கேளு. ஓகே டே when I have only one matrix, one row, ஒரே ஒரு ரோ தான் இருக்க போகுது அப்படின்னா I'm going to call it as row matrix டா. கமா வரக்கூடாது, சாரி, ஸ்பேஸ். ஓகேவா? so I'm going to write it as என்னது 1 cross n. அதே மாதிரி when I have a column matrix, it will have been like this. Okay, we call it as a column matrix. If the number of rows and number of columns are equal, I'm going to call it as what? Square matrix. புரியுதா? If the number of rows and number of columns are equal, I'm going to call it as a square matrix. When the number of rows and number of columns are equal, other than diagonal, everything is going to be 0. I am going to call it as what? Diagonal matrix. ஓகே. அந்த டயகனல்லே எனக்கு எல்லாமே ஒரே நம்பரா இருந்துச்சுன்னா, that is 2 3 5 ஏதோ ஒரு சேம் நம்பரா இருந்துச்சுன்னா, I am going to call it as scalar matrix. And if the same number is going to be 1 1 1, I am going to call it as identity matrix. ஓகே. ஆமா. Are you getting? ஓகே. ஸ்கொயர்ல இருந்து டயகனல் வருது, டயகனல்ல இருந்து ஸ்கேலார், ஸ்கேலார்ல இருந்து ஐடென்டிட்டி. எஸ். ஓகே. இது இல்லாம எல்லா எலிமெண்ட்டும் 0 இருந்தா we are going to call it as a zero matrix. ஓகே. Okay man, prepare well. Yes sir. Thank you sir.